LCES 2018 acaba de comenzar, pero la tendencia de una computador portátil es clara como el cristal, la delgadez ya no existe. Y asociar este bordo con el flaco y sofisticado Zenbook Flip 14 UX461. Saldrá a la venta en marzo de 2018 con precios que comienzan en $899. Con solo 13.9 mm de grosor, el convertible de 14 pulgadas es elegantemente delgado. A pesar de su figura recortada, han consumado empaquetar una cantidad impresionante de puertos y un teclado retroiluminado de tamaño completo. La computadora portátil presenta hasta la última generación de Intel Core i7 de 4 núcleos y una GeForce MX150. Viene con ASUS Pen, un lápiz táctil con 1.024 niveles de presión, y tiene una tecnología de carga rápida, según ASUS. Puede recargar la computadora portátil hasta en un 60% de su capacidad en 49 minutos. ASUS también hizo una actualización del Zenbook 13, que cuenta con un procesador Intel Core i7 de octava generación, así como el Asus X507, un portátil de 13 pulgadas orientado a los viajeros. Los precios y la disponibilidad no han sido anunciados para ambos.